class we dealt with what? Ocean currents, tides and all, and its what significance and all we have dealt. And today we will be dealing with what? Coral reefs. So give the heading coral reefs. Coral reefs. Okay. First write down what is coral reefs. Definition of coral reefs. Coral reefs are underwater structures. Coral reefs are underwater structures made up of water. Made up of accumulated and compacted. Made up of accumulated and compacted calcareous skeleton. Made up of accumulated and compacted calcareous skeleton of marine organism. Skeletons of marine organism called as corals. You understood what is meant by coral reef? Coral reef is it is an underwater structure. So remember, coral reef is a abiotic thing. Purincha? But which is created by what? A biotic factor. Like what? Corals. Corals is an animal. And the animal exoskeleton, when they get accumulated, when they get compacted, when they get cemented, okay, then it becomes a structure under the water, which we call it as what? Coral reef. So coral reefs are produced by what? An animal called as corals. So first corals what is meant by this animal called coral? Corals were coral reef were. Purincha? அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த பில்டிங் வேற, இந்த பில்டிங்கை கட்டுறவங்க வேற. This building is abiotic, which is constructed by what? Biotic factor animal. யாரு? நம்ம தான், humans. You are getting it or not? அந்த மாதிரி தான். So right, what is corals? Corals are marine invertebrate animals. Corals are marine invertebrate animals with soft sac-like body. With soft sac-like bodies. Corals are marine invertebrate animals with soft sac-like bodies. Is that very clear? Here, this coral reef. Can you see this coral reef? This is coral. This is a coral reef. This is an animal called as what? Corals. Okay. So corals are invertebrate animals. What does it mean? It doesn't have what? Spine. It is an invertebrate animals. An invertebrate animal now if when they don't have spine, when they don't have what? Bones, what? It will be soft sac-like bodies. Is it very clear? Corals belong to a class. Corals belong to a class of animals. Corals belong to a class of animals known as anthozoans. Anthozoans. A-N-T-H-O-Z-O-A-N-S. Anthozoans. Seriya? Zoans. Z-O-A-N-S. Anthozoans. சரியா? Now see, இப்போ என்னன்னா நீங்க ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும், இந்த அனிமல் இருக்குல்ல, இந்த கோரல்ஸ்ங்கிற அனிமல், they never live in isolation. They always live in what? Colonies. Group-ஆ தான் என்ன இருக்கும்? Right now. They live in large colonies. Not as an isolated what? Species. They always live in colonies. They live in large colonies. Okay. என்னதான் அது large colonies ல இருந்தாலும் each and every individual what? Corals is called as polyps. புரிஞ்சா? Each and every individual corals. Each and every individual corals is referred as polyp. P-O-L-Y-P. Polyp.
POLYP, polyp. You are getting it or not? இங்க பாருங்க, இது ஒரு polyp, இது ஒரு individual coral. Okay, ஆனா they never live in what isolation, they always live in group. ஆனா என்னதான் குரூப்பா 10 பேர் 20 பேர் நம்ம சேர்ந்து இருந்தாலும் ஒரு இண்டிவிஜுவலும் தனி மனுஷன் தானே. அது மாதிரிதான், even though this animal called coral live in what large colonies, each and every individual coral is what is called as what polyp. Coral polyp. The polyp எப்படி இருக்கும்னா, this polyp, write down, this polyp is like a tin can which is open at one end. This polyp is like a tin can with open at one end. Polyp is like a tin can open at what one end. புரிஞ்சா? The open end இருக்குல்ல, இங்க பாருங்க, இது ஒரு tin மாதிரி which has open at one end. Okay, the open end has a mouth. The open end has a mouth, and the mouth, you can see finger like structure. Okay, it is like a tin can which has open at one end, and the open end is called the mouth, and this mouth is surrounded by what finger like structure called tentacles. This is called as tentacles. TENTACLES, tentacles. TENTACLES, tentacles. புரிஞ்சா? Tentacles. You are getting it or not? தெரியுதா இங்க? Tentacles. இது ஒரு கேன் மாதிரி, இந்த கேன்ல ஒரு சைடு ஓபன் ஆயிருக்கும், அந்த ஓபன் எண்ட் தான் மவுத். அந்த மவுத் is surrounded by what a finger like structure called as what tentacles. இந்த tentaclesல என்ன இருக்கும்னா, இந்த tentacles has a stinging cell, okay, which is called as nematocyst. இந்த tentacles இருக்குல்ல, இந்த tentacles சுத்தியும், wait, I'll show you. இங்க பாருங்க, இதான் individual corals. தெரியுதா? mouth surrounded by what tentacles, can you see? And in tentacles, okay, you have what is called as what nematocyst, a stinging cell called what nematocyst. In the nematocyst நோட importance என்ன? This nematocyst is found in what tentacles, the finger like structure of a coral, அதுல தான் இருக்கு. இதோட வேலை என்னதுன்னா, இங்க பாருங்க, இந்த corals என்ன பண்ணும்னா, any animals or any small insects or something which goes by this, okay, the corals need to feed itself, right? The tentacles வச்சு தான் என்ன பண்ணும், குடிக்கும். Okay, and the tentaclesல stinging cell, அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கானிசம் அதுல போகும்போது இதுல பட்டுச்சுன்னா அப்படியே ஒட்டிக்கும். இந்த stinging cells, அதுதான் என்னது, nematocyst. You are getting it or not? Nematocyst allows the corals to capture small organisms that swim close to corals. Nematocyst allows corals to capture small organisms that swim too closer. Is it very clear? That swim too closer. அதுதான் இதான் விஷயம். Now you understood what is this coral அப்படிங்கிற animal. Coral reefனா என்னன்னு சொல்லிட்டேன், coralங்கிற animalனா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். இந்த animal எப்படி அந்த reef construct பண்ணுது, now we have to know that. You by definition you know what is meant by coral reef. Okay, you know what is this animal called corals which create that structure called coral reef. Now how this animal create that water structure called coral reef? Now see, the corals என்ன பண்ணும், corals extract calcium salt from what sea water. Coral reefs extract calcium salt, bracketல என்ன போட்டுக்கோங்க, calcium carbonate. Okay, இந்த corals என்ன பண்ணும், it extract calcium salt from water, the sea water or the ocean water. Okay, எதுக்காக why it extract it extract water, this
calcium carbonate from the sea water or ocean water in order to construct a exoskeleton. In order to what? Build a hard, durable exoskeleton. In order to create a hard, durable exoskeleton. எதுக்காக exoskeleton produce பண்ணுது? ஏன் வெளியில? Why it is creating a hard, durable shell-like exoskeleton? In order to protect itself. ஏன்? அது என்னவா இருக்குது? Soft sac-like body. அப்படிதானே பார்த்தோம் கோரல். அப்ப சாஃப்ட் sac-like பாடியா இருக்கிறதுனால தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக, தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக, தன்னை சுற்றி என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஓடு மாதிரி. It wanted to construct a shell around what? That thing. And அதுதான் என்னது? This exoskeleton. You are getting it? Mainly to protect the soft sac-like body, it build a exoskeleton. Is it very clear? Now listen very carefully. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா exoskeleton create பண்ணிடுச்சு. Before creation of exoskeleton, the corals can move here and there. Right? ஆனா இப்ப தன்னை சுத்தி என்ன கிரியேட் பண்ணிடுச்சு? அதுவே ஒரு வால் மாதிரி ஒன்னு கட்டிடுச்சு. Exoskeleton create பண்ணிடுச்சு. Can it move freely here and there? It cannot move. When it cannot move, then how will it can feed? How will it prey? சாப்பாடு வேணும்ல சர்வைவலுக்கு. எப்படி? அது மூவ் ஆக முடியாது. அதே இடத்துல தான் இருக்கணும். அப்பதான் என்ன ஆகுது? அந்த டென்டக்கல்ஸ் இருக்குல்ல, நெமட்டோசிஸ், அத ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். இப்படி ஏதாவது சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் போச்சுன்னா அதை கேப்சர் பண்ணும் வித் டென்டக்கல். புரிஞ்சா? ஆனா அது கூட பத்தாது. திஸ் இஸ் பை லக்கு தானே. நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன், நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன், எனக்கா சாப்பாடு வந்தா சாப்பிடுவேன்னா நம்ம நாளைக்கு எல்லா நேரம் 3 வேளைக்கு கரெக்டா வரும்லாம் சொல்ல முடியாது. கரெக்டு தானே? கரெக்டு தானே? அப்போ வர சொல்ல முடியாது. அப்போ யூ ஆர் லிவிங் பை சான்ஸ். ஓகே, அப்ப அது பண்ணாது. அப்ப என்ன பண்ணும்னா அது, ஏன்னா அது மட்டும் பத்தாது. ஜஸ்ட் டென்டக்கல்ஸ்ல இருக்கிற நெமட்டோசிஸ்ட வச்சுக்கிட்டு ஸ்மால் ஆர்கானிசம்ஸ் இங்க ஸ்விம் ஆகி போறதை மட்டும் கேப்சர் பண்ணி சாப்பிட்டு மட்டும் எதனால உயிர் வாழ முடியாது? கோரல்ஸ்னால சர்வைவ் ஆக முடியாது. அப்ப கோரல்ஸ்க்கு என்ன வேணும்? எனர்ஜி வேணும். அதை எனர்ஜி, அதாவது ஃபுட் வேணும். வெளியில போக முடியாது, ஏன்னா ஸ்கெலிட்டன் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றது? அப்பதான் இது என்ன பண்ணுது? It comes into symbiotic association with a single-celled algae called zooxanthellae. You are getting my point? Write down. Write down. As corals cannot move from place to place. As corals cannot move from place to place due to hard exoskeleton. As corals cannot move from place to place due to their hard exoskeleton, they cannot capture their own food. They cannot capture their own food. So for survival, they come into symbiotic relationship with a single-celled algae. So they'll come into a symbiotic association with a single-celled algae known as zooxanthellae. They come into symbiotic associationship with single-celled algae known as zooxanthellae. You are getting my point? So can you see zooxanthellae? On what tentacles and all? The zooxanthellae என்னது? Zooxanthellae are autotrophs. It is what? Autotrophs or autotrophic. அப்ப என்ன அர்த்தம்? autoனா self. Trophic na என்னது? They prepare their own food. Zooxanthellae are what? Autotrophs. They prepare their own food. What is symbiotic association? Both will benefit. Okay, in the symbiotic association இதெல்லாம் வந்து biological interaction அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு, என்விரான்மெண்ட்ல படிப்போம். biological interaction, commensalism, amensalism, ஓகே, சிம்பயோசிசம் நிறைய இருக்கு. அதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற டீட்டெயிலா. சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னாவே
there will be quid pro quo. There will be something called as quid pro quo. நான் உனக்கு இது கொடுக்குறேன், நீ எனக்கு இது கொடு. அந்த give and take அப்படிங்கிறது இருக்கும். புரிஞ்சா? ஒன்னு இன்னொன்னு சார்ந்து இருக்கும். One is dependent on another. Is it very clear? Now listen very carefully. If you all are preparing for competitive exam, he is good in polity, he is good in what? Geography. Now there is a chance of symbiotic association between these two people. Why? A person who is good in polity will teach what? A person who will in turn teach him what? Geography. Symbiotic association க்கு scope இருக்கு, complementarity. ஆனா if both of them are good in polity or good in geography, is there a scope for what? Complementing each other? There is more scope for competing with each other, lesser scope for what? Complementing with each other. இவங்க கிட்ட இருக்கிறது அவங்க கிட்ட இல்ல, அவங்க கிட்ட இருக்கிறது இவங்க கிட்ட இல்ல. ஸோ அதனால மாத்தி மாத்தி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாங்க. ஸோ எப்பவுமே அந்த டிபெண்டன்சி, அந்த சிம்பயாசிஸ் நடக்கணும்னா there should be scope for what? Complementarity. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? Coral should be able to give something which the zooxanthellae needs. புரிஞ்சா? And zooxanthellae should be able to provide something that what? Coral needs. So corals are dependent on zooxanthellae, zooxanthellae is dependent on what? Corals. Only then what can happen? Symbiosis can happen. இங்க அப்படி இருக்கா? இருக்கு. ஏன்? இங்க பாரு. zooxanthellaeங்கிறது என்னது? மைக்ரோ ஆர்கானிசம், பிளான்ட். அது வந்து என்னது? ஒரு விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசம், அல்கி. சரியா? பிளான்ட்டுக்கு photosynthesis பண்ணணும் to prepare food. You are getting it or not? அப்ப photosynthesis பண்ணனும்னா அதுக்கு என்ன தேவை? What does it need? It needs sunlight. Is it very clear? You are getting it or not? Okay. Plant photosynthesis la indulge ஆச்சுனா it takes up water, carbon dioxide, and it releases water, oxygen. Oxygen is very important for எதுக்கு? Animal. Corals என்னது? Animal. புரியுதா? You are getting my point? So write down. Number 1. Corals are animals. Corals are animals. They take up oxygen and give out carbon dioxide. அப்படிதானே? General animals அப்படிதானேங்க? They take up water, oxygen, and they give out water, carbon dioxide. அப்படிதானே? So corals are animals. So they take up water, oxygen, and give out carbon dioxide. இப்ப அனிமல், கோரல்ங்கிற அனிமல் ரிலீஸ் பண்ற கார்பன் டை ஆக்சைடை எது யூஸ் பண்ணிக்கும்? zooxanthellae will use it for its water photosynthesis. ஏன்னா photosynthesisக்கு ரெண்டு வேணும். என்னது? கார்பன் டை ஆக்சைடு and what? Sunlight. Sunlight zooxanthellae will get it because it is a photic zone. புரியுதா? Number 2, like what? They will get carbon dioxide from what? Corals. So இதனால என்ன பண்ண முடியுது? Zooxanthellae is able to prepare or indulge in photosynthesis. Is it very clear? Corals are animals, so they give out what? Oxygen. So they take up water, oxygen, and give out what? Carbon dioxide, which in turn will be used by zooxanthellae for what? Doing photosynthesis. Is it very clear? Now photosynthesis panna zooxanthellae enna pannum? Listen. What zooxanthellae will do? Zooxanthellae will prepare food. சரியா? ஃபுட்டா? இப்ப zooxanthellae in return what it will give to corals? Coralsக்கு என்ன கொடுக்கும்? Food and color. Zooxanthellae will give what? Food and color. நீ எனக்கு என்ன கொடுத்த? கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்த. அதை வச்சுதான் நான் என்ன பண்ண முடிஞ்சு? போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ண முடிஞ்சு, ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண. இந்தா உனக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்டு. சரியா? அதுக்கப்புறம் கோரல்ஸ் இருக்குல்ல, கோரல்ஸ்ங்கிற அனிமல் சுத்தி என்ன பண்ணிருக்கு? எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் கிரியேட் பண்ணிருக்கான். அந்த ஸ்கெலிட்டன் ஹார்டா it gives a secure place for zooxanthellae to live on. You are getting it? So zooxanthellae will live on what? Coral reefs are, corals are. நீ எனக்கு செக்யூரான இடம் கொடுத்த, இந்தா நான் உனக்கு கலர் தரேன். I'll give you what? Color. புரியுதா இல்லையா? So what? So I will tell you this. Coral reefs gives carbon dioxide and a secure place for zooxanthellae. Zooxanthellae will give what? Food and color for what? Corals. இதுதான் symbiosis. இதுதான் symbiosis.
Any doubt in this? Absolutely clear, right? Clear தானே? So அப்ப இங்க பாருங்க. So can I say one thing? Coral get their nutrients and energy from two sources னு சொல்லலாமா? Corals get energy and nutrients. Energy na food and nutrients from two sources. One என்னது? Number one, by preying on itself. By itself will what? Indulge in preying using water. Their tentacles. They have their tentacles. The tiny plankton, the tiny microorganisms which swim over, அதை capture பண்ணி சாப்பிடும். அது ஒரு என்னது? Source of energy. But ஆனா அது negligible source of energy. ரெண்டாவது என்னது? Through symbiotic relationship with water. Zooxanthellae. இந்த ரெண்டு தான் major source of nutrients and energy for water. Corals. So can I say one thing? Corals feed themselves through photosynthesis of zooxanthellae in the daytime, and it will do predation in the night time. Night time la and the tentacles வச்சு சாப்பிடும், கிடைச்சதை பிடிச்சி சாப்பிடும். டே டைம்ல zooxanthellae கூட அசோசியேட்ல இருக்கறனால photosynthesisனால எனர்ஜி கிடைக்கும். So டே டைம்லயும் நைட் டைம்லயும் it gets its energy. Corals. கிளியரா இல்லையா? Getting it? சரி. அப்ப இதுதான் corals அப்படிங்கிற ஒரு அனிமல். இப்போ இந்த அனிமல் என்ன பண்ணிருக்கு? எக்ஸோஸ்கெல்டனை கிரியேட் பண்ணிருக்கு. Now is there coral reefs don't die? Coral reefs are also animals, right? Anything which is born, any life that has to disappear. அப்படிதானே? Like what is the one thing that is being 100% certain? The moment you are born, one day you are going to die. That is the only thing that is certain, 100%, without a doubt. அது எப்பங்கிறதான் கேள்வியோ தவிர, ஆனா கண்டிப்பா என்ன இருக்கு? டெத் அப்படிங்கிறது we have to embrace it. Okay? So அப்ப இதே தானே எல்லா அனிமலுக்கும், எதுக்கும்? coralsக்கும். அப்ப after the individual corals die, okay, after individual corals die, individual organisms, the coral polyps dies, என்ன ஆகும்? After their death, இப்ப when we die, we will be buried or we will be cremated, whatever it may be. When we are buried, என்ன ஆகும்? All our skin will be decomposed by bacteria. But ஆனா நம்மளுடைய skeleton உள்ள இருக்கிற bone என்ன ஆகும்? அப்படியே தான் இருக்கும். கரெக்டா? அந்த bone அங்கேயே தான் இருக்கும். bone என்ன ஆகும்? made up of calcium. weathering erosion நடக்கலாம். என்ன weathering? ரெயின் வாட்டர் பட்டு அந்த போன் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகலாம், டிசால்வ், அது நடக்கலாம். ஆனா போன் அங்க இருக்குமா? டீகம்போஸ் ஆகாது. இட் கேன் ஒன்லி கெட் டிஸ்இன்டெகிரேட்டட். போன் கேன் நாட் கெட் டீகம்போஸ். இட் கேன் ஒன்லி கெட் டிஸ்இன்டெகிரேட்டட். இப்போ அதே மாதிரிதான் when the coralsங்கிற அனிமல் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதை சுத்தி இருக்கிற எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் will get accumulated, will get deposited. புரியுதா இல்லையா? After the individual corals die, they leave behind they leave behind their limestone skeletons, chalcatic and limestone skeletons, okay, over the period of time. என்ன ஆகுது? The dead coral skeletons will get accumulated and accumulated. புரியுதா? Over the period of time என்ன ஆகுது? As the coral starts to die, their skeletons keeps on getting accumulated. Their skeletons keeps on getting accumulated. And when they get accumulated, they get compacted and they get cemented. புரிஞ்சா? accumulate ஆகி நல்லா காம்பாக்ட் ஆகி சிமெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா it will give rise to a solid underwater structure. It will give rise to a solid underwater structure called coral reefs. It gives rise to a solid underwater structure known as coral reef. இப்ப coral reef வந்துருச்சு, நல்லா கவனிங்க. இப்ப coral reef வந்துருச்சு. அந்த coral reefக்கு மேல எது வரும்? new corals, animals. அந்த new corals when they die,
their skeleton will get deposited, accumulated. அதுக்கு மேல new corals will grow. That new corals die, their skeleton will get accumulated. அதுக்கு மேல new corals, when they die, that their skeleton will also get accumulated. So இப்படிதான் reef building. இதுதான் reef building process. இதுதான் என்னது? Coral. So write down, the new and young corals will grow over the upper part of the reef. The new and young corals will grow over the upper part of the reef. So இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க, reef building process, coral reef building processங்கிறது சடனா இல்ல diastrophic? It is a diastrophic. It is a slow process. Coral reefs cannot be built on what? A single day. புரியுதா? coral reefs build ஆகிறதுக்கு என்ன ஆகணும்? நிறைய வருஷங்கள் ஆகும். So the coral reef building, that process is what? A very slow process, diastrophic. Is it very clear? The coral reefs இருக்குல்ல, அதை சுத்தி என்ன இருக்கும்? எக்கச்சக்கமான phytoplanktons, zooplanktons, fishes, lot of marine organisms இருக்கு. ஓகே, கடல்லையே எந்த இடத்துல அதிக பயோடைவர்சிட்டி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கோரல் ரீஃப்ஸை சுற்றி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் கோரல் ரீஃப்ஸை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? த ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் த ஓஷன். Coral reefs are called as what? Rain forest of the ocean, because it has very high marine biodiversity. Because it has very high marine biodiversity.